Obim sarambarito ya, obim sarambarija ya mma, onye nwe m bụ ọkụ na-ere. Obim sarambarito ya, obim sarambarito ya, obim sarambarija ya mma, Jehova bụ onye nwụrụ n'obe. Obim sarambarito ya, ja ya mma, ja ya mma, jabanụ ya mma, ja ya mma, jabanụ Chineke mma, janụ ya mma, o kwesịrị ka anyị ja ya mma. Igbo bụ Igbo, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dị ka echi, maka na echi adịghị agwa agwụ ka anyị na-abụ. Ọ bụrụ na isonyebe, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oye ruru gị. You gotta go remember ihe anyị na-eme ka ebe bụ common sense. Ọ bụrụ na anyị kara gị ife wee malụ, mana it is our tradition. We are reminding you of that, which you know. Dip to this face where the gain echefu. I just want to make common sense as always. Never, we have no hate in us. You gotta go. So just feel free. Anyị hate mmadụ, mmadụ onye anyị kpara asị. Ihe anyị na-arụ bụ ọrụ Eze Chite Okeabia maka anyị na-arụ. The gospel of redemption ka anyị na-ewetara gị. Mana today, anyị na-ekwu ya steady. Before my ebe nchọrọ ịgata, abụrụ m IPOB member. I got because some of you are not here now. Oh, you are being recruited. Nobody recruit me. Independent. I know they do exposition. What we read or what we do here is that which is in the media, based on common sense analysis. Today, Bukoni, with all due respect, I want to read out a reaction from one of us, one of our brother. He is well read. Oh, a philosopher. Yes, I want to read out his tweet, his reaction from Punch newspaper. Patenim Mazepa. And the only one chori ego that his tweet about Elochukwu or Haji. You gotta go. This name ring a bell, IPOB. Yakanji Wakalavo, Elochukwu Haji, Afa na ring the bell, IPOB. But let me read what he wrote. Let me read from Punch newspaper first before more Agabazi from what he wrote. So open on so oran me and Joruti Obrajo because in other media space. So some people reacted la comment section, which I'm going to read some comment. Then go kwarage further. This is what from Punch newspaper. The Finnish government has assured Nigeria that the legal proceedings involving Simon Ekpa, a controversial figure, underline that word, a controversial figure in the proscribed indigenous people of Biafra, will be concluded soon. Underline that word, a controversial figure, underline it. Kaijeziela nke nwanne anyị nwoke Elochukwu Haji. To start with, the Efulefu on this picture has no business with IPOB. That Efulefu, but Simon Ekpa, Njoko. Do not be fooled by the Finland government, Britain, or the Nigeria government. All of them are in business. The Efulefu was recruited by them. Finland government was notified and they kept mute. Even when a pregnant woman was killed in Enugu, with the Efulefu taking responsibility, they kept mute. One na, ono na ya bring carry up this pregnant woman. Kedi ihe nwaanyị amere? Kedi family osilia? Why did he take responsibility for Maazị Ekpa? Ono na eme ọ dịzie na asị ifu ka under una watch. Ka ọ bụla onwe bụ onye nwụrụ una member. You will always single out this woman, pregnant woman. Ola adizika under una watch na omebe onye nwụrụ ka nchetara gị nwanne mmadụ. We are just setting the record straight. Maka ihe unu na-achọ bụ give the dog a bad name and they hang it. Ọ bụkwa na hang ya dog a any of you we assume the place of the dog, no. Ọ bụ hang ya the dog, you create a vacuum because no dog to replace that dog. Nwanna anyị ma for the fact media the concern during the time of Nyesom Wike, the River State, egbu ọtụtụ ndị otu ọnụ bụ ndị IPOB. Ndị nke ahụ ọ bụ under na watch ka o mere nke mere na Oji River
nga agbabusiri ndị mmadụ tụwa isi hala mmiri emecha bụpụta ya Maazị Nnamdi Kanu jikwuru ya were mee broadcast ndị ole ndị ka ndị nke ahụ nwụrụ Operation Python Dash 1 Python Dash 2 nke 3 Operation Udoka ihe niile nwụrụ oge ahụ ma ndị nwụrụ na be Maazị Nnamdi Kanu agbagburu agbagbu. What do you have to say? Ndị nke ahụ abụghị mmadụ. Always this pregnant woman corona bring up. Ama mere ghọta na egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ọndụ na watch including na Aba. Yet ndị nke ahụ abụghị ọnwụ ndị mmadụ. Ọ bụ nke a bụ ihe ụnụ na na-echeta. Adị m asịkwala omekwara ọnwụ dị cheaper or dị more valuable than each other. Ọnwụ bụ ọnwụ mala gbaa na mbọla na-ekwu eziokwu. Because na the words you gbatakwuru ọ dị ka iso allegedly Lamong ndị sị la ka Maazị Ekpa inweta nwere onwe kama ka ọ ghara ịbịa with some of your write-up. Then I read again. It has been 3 years and the British intelligence game with the Nigeria government against IPOB failed. The job was force the Efulefu on IPOB, use him to commit crime, and then report the crime as done by IPOB. One name madu. Ono ncha na media here. A declare ono terrorist. What did you people do? Where was Maazị Ekpa then mgbe declare ono terrorist? Mgbe ọbụla isi la recruit ya. La ihe ji recruit ya bụ to commit crime. Or commit a crime, ebu ya ndị IPOB. Where was his crime mgbe akpọrọ IPOB terrorist organization? Because that was the report this Punch newspaper nyere. Ama mere gọta na isi na recruit ya ngaji abụọ commit a crime ebu ya IPOB. Or after ka declare goro terrorist ka ọ bụ ọzọ. Let me leave that one for now. With it, people will hate IPOB, but they failed. Ask yourself this question. Does at Mobile Punch not know that IPOB has countlessly told the world that the Efulefu has no business with IPOB, yet they are still attributing him to the IPOB member? And the one now, okay, for your information now, if you have been following Maazị Ekpa online, kemgbe Biafran si ji reme ya prime minister, he have never talked anything about IPOB. Do you know why? Because prime minister's position is more important, more valuable than IPOB. IPOB as a group, IPOB is like A for apple, B for ball. IPOB, Indigenous People of Biafra, ya were happy go roll on that name. Bro prime minister, which nange under him, ya will be your prime minister. For the fact that he may be Biafran, he is your prime minister. You may say otherwise, but that is the truth. So he have moved on with something more important. You people cannot drag a name IPOB, Malora Goronia, bro prime minister. Now conduct referendum online. You got to go now. That is to tell you, like IPOB, la only ada drag is here. Only I know the same league. Then I'm going to read that something again. With all due respect, one name. This is my own reaction on the video. Those fooled by the Efulefu has long gone silent in sad regret. Elochukwu Ohaji, philosopher, teacher, and activist, 2024. So one name okay, let declare go no terrorists even before Maazị Ekpa apụta. Even chọkwara na ịgwaghị ebo lee ebubego ndị IPOB member before Maazị Ekpa apụta. Ama m lagota na ihe chọkwara na ịgwaghị ebo that Maazị Ekpa la ngọta nke masị mmadụ na-ekwu ya de la media, he have left the IPOB for you people. Ya nwa bụzi prime minister, so he has nothing to do with group. Biafra struggle is now well recognized. If we the Ambole who aviation minister, get what waiting the south now. If we Ambole who aviation minister, so Biafra struggle abrugo a nation. So ora abrugo no group, abrugo a nation. Abrugo a nation. Amanle who prime minister, amanle who aviation minister, amanle who other cabinets. Am I melagota now? So the idea Queen Ale Webtian to a corner happy the misinforms in the mind. And they call him le you labo, give the dog a bad name and they hang him.
hang your dog, can you be the dog? No. Do you know the reason why Mazi Nnamdi Kanu ji wee sị ịmara ihe ije eme ka Biafra bịa ngị mee? To some of you, mee ihe unu chọrọ ime. Somebody chọziri ime ihe unu na-agba ya tako. Ka ọ bụ ịlachi gbamle no wele ọnụ Mazi Nnamdi Kanu mgbe ọ gwara gị, if you know what you are going to do for Biafra to come, do it. But none of you, nobody want to do it. The problem is that none of you want to take responsibility of anything. I'm just being honest. None of you want to assume the position of Mazi Nnamdi Kanu. Ya wetra unu jeji. Omere one broadcast Mazi Ekpa. This is my reaction nwere ike to ogologo. Omere one broadcast Mazi Ekpa mere before. Ebe ya nwere ekwu lo unu kwuru. La after ke kidnap Mazi Nnamdi Kanu na international media mere unu invite. Ka ha nọta from you people unu agbalaga. Obuntu akunu jesi ya anyị nwere onwe. Mgbe unu kwesịrị ịpụtala media at least grant gasị interview to some world newspapers. Ele unu invite bịa let us interview unu agbalaga. Because none of you want to take responsibility. None of you want to appear on camera. We know all these things. Oh, Makala, none of you want to take responsibility or assume the place of Mazi Nnamdi Kanu wetere eji reji there came for 3 years now. Or many of you put a grow issue any statement. Or many of you put a grow that is cover the next phase. The buying daba. If you want to call neka akoko, Onyen do says this. Or leave Onyen do for us. We are going to do this. We are going to do that. None of you want to take responsibility. Yeah, we're through Jejano. Ono putuna la buying a media. DOS members, they are up to 1,000 men and women. How can you be up to 1,000 men and women, yet nobody want to come out and assume the place of Mazi Nnamdi Kanu after Kobagroge Mari Hijameka Biafra Bangima? Among 1,000 men and women, none of you want to come out until Mazi Ekpa Abuta. Ono na Mazi Ekpa knows the same league. Biafra struggle, Yamu Abrugo Prime Minister, which la Yamu la chicken from SI. So to further prove to you, it declare go to terrorists. Before Mazi Ekpa the picture, let me read it from the punch again. The Finnish government has assured Nigeria that the legal proceedings involving Simon Ekpa, a controversial figure in the proscribed Obon that Mazi Ekpa came on prescribed. Remember, Mazi Ekpa is taking responsibility of all his actions. Ya wetara anyị jikwa emekwu ekwukwe here. Some ndebe anyị ha je follow ya, ndebe anyị je follow ya. Nkaja abụ onwe ihe ifuru. Ị na-afụrụ ya ọfụma. Biafra struggle abụrụgo a recognized nation. When a government in exile. Ya wetara ha je take responsibility of some certain things. And now BNL, kwado ihe a na-akpọ ya. Biafra Defense Force and other force. Then so one of the knows like the same league, one of them here security, ESN. Amamela wata yamale kuzi okuame, Biafra Liberation Army. So leya ide ku yantu abo, stop misinforming our people. Unu emegi ya for years. Yabu nwa amadi aburu anu na agba ebo na atanni. Amamela wata now. Ebuwe gonde IPOB before Mazi Ekpa Abutala the picture. It declare go to terrorists already before Mazi Ekpa Abutala the picture. So why would you recruit? Mazi Ekpa rapode bamba olaba. Ijabali kanjwa gwana. Ijabali mbo olaba. Imakodonyi la goku. You people hide under your keyboard. Yeah, none of you want to take responsibility. None of you want to answer question. Ora pede la bamba olaba na ijabalia. Putan no la bamba. Let me show you one of his simba. Remember, we are reacting a write-up from our brother Elotukwu Haji. Let me show you Mazi Ekpa Ebola Bamba. Kamama ijabalimba. More many of you. I have put on la camera na about them ball. But take responsibility. They will enforce. And of course, also list the offices that will be locked down for 1 month in Biafra land. And like I said, we will enforce it. Okay, we will enforce it with force. Okay, because we are fighting
Okay, there only that they are a list and they are going to enforce it. The couldn't look at a value them ball abana one now or a program one age only. Eh? Only is you on him. Or a program one eye only. Okay, call it to say from Prime Minister Cable. It can be a free. A man or Prime Minister. Only one army. Some of you are going to really. If you know what you are going to do for Biafra to come, do it by Mazen Nnamdi Kanu. Yet none of you want to do anything. Why not leave somebody who is doing something? Why alone am Arab position na abamba? Let take responsibility. Why alone am Arab ya? He can no lazo IPOB. Ya wa apụta go use IPOB. Mgbe kwesịrị use ya position all the struggle to the prime minister level. Una can't drag IPOB as a name. IPOB as a name ejebe like loku so ntu okwu nwụrụ nwa dị na ewepụta no prime minister ije wepụta IPOB. Kedu onye bụ prime minister ndị IPOB? Kedu onye bụ IPOB leader? Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime. Who is the second in command? Who will take responsibility in his absence now? Kemgbe lilo ya nwa nọ ya. Ihe anyị ji ekwu ihe a bụ unu emeziri ihe ọnụ leme nwanne. Mgbe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu ụnụ na-afụ asị Jesus of Onatan na-agbala ụnụ, ị mara ihe iji eme ka nwụrụ onwe bịa gị mee. None of you la IPOB ụnụ a, nobody apart from Maazị Ekpa kala ekip kala aba mgbe okwu Biafra, none of you la abanwu mba. How can ndị be anyị take you serious? Onye nke ele ekwu okwu ame let take responsibility. Ụnụ aka nọrọ. We have told them he is not an IPOB member. Ejidi nwa IPOB member la this present struggle na ejidi ebe nwa. Ya ka iji ekwu ndị be anyị jee ni follow Maazị Ekpa S account. Ka unu le enweta direct information. O nwere ife ndị agụpụtara gị because ekpere unu niile bụ ka agụgbe ya. Terroristic with guns and of Okay, ka mgbọrọgodo ihe ala isi ka mara ma ngị nwa na Elochukwu Ọhaji ije abalị Odimba. And of course, also list the offices that will be locked down for 1 month in Biafra land. And like I said, we will enforce it. We will enforce it with force because we are fighting a terrorist with guns. And of course, one of those offices will be barracks. One of those offices will be police stations under Nigeria. One of those offices will be government houses. So you don't need ordinary stick to enforce that. It is a test that the whole world will sit and witness. Ijabali mba ago. Nwanna ijabali mba la camera. Gwa mu na DOS member ya pụta mu ba Odimba. Mgbe unu na-agba ọsọ from camera for ordinary granting interview, unu nje mi yane. After ka enwudere Maazị Nnamdi Kanu ala akpọ unu la ayo because I have no the voice. They were begging us to come so that they can interview us. Unu nje mi yala. Obunte akunu yesi anya Biafra. Onte akunu yesi anya freedom. Ordinary come, let us grant you interview. Unu disappear. Ebe unu nwere 1,000 men and women. No wonder Maazị Ekpa ji wee sị na unu bụ mechie ahịrị okwu ndị a. Our leader, like his absence now, Odukwu 3 years. What have you people done? The only thing you unu megrobo, IPOB, he is not a member, he is a member. Ora pugro ya bro prime minister. Akala dokwya. If ala abakamba. La agbage na take responsibility na agbage ebe eji enwe lockdown pụta na ba dị mba ntu a ka isobe gị inwe ihe ndị Igbo n'idiri ihe ji wee sobe Maazị Nnamdi Kanu bụla ọla abambala internet ka nna agbago ihe ji wee sobe abụla ọla abambala internet ekidnap ya none of you la abanwu mba anyị afụ na onye ọzọ la abamba ya nwa megoro introduce to us anyị afụ ya sobe ya broadcast a dị eto ogologo ka m gara ime ya ka o too ogologo o mere video njara agbanyere gị mana ka m gara ime ya ka o too ogologo. So nwanne nwoke, my point here is ada ekwuzi okwu IPOB agafere ego emenye o ji wee gafere just like A for apple B for ball. Ada ekwuzi side ya ekwu ihe na-ekwu okwu bụ government in exile ele emepegasị offices enwe amị ala atụ ego ala agbagịla ọ chọrọ igo ngwa ọgụ ọ na-agbagịla ya je eri declare Biafra amamịra agọtakwa ọ na-agbagịla ya nwụrụ chief of staff ọ na-agbagịla ya nwụrụ aviation minister ịkala akpụ efurefu
ejemedi unu lo ejemedi unu lo na amara lo le o credit offices niile ọ bụ ịdị afụ social media ịdị afụ maazị bụ egbe alabagala Biafra Liberation Army ụdị egbe ahụ ESN unu ebu ya mbụ ESN unu ebu ya mbụ na sometimes adị m aghọta you people ọ bụ unu bagide mba kpọgide efu na ma amị ya wee iwe tomorrow na ọ bụrụ na Igbo legbu onwe ha hapụ na ọ dịla ya mezi ihe unu na-eme abịadị m ebe ịkparị gị akparị mara ihe mbara ebe ịgbaghị bụ ka ị matala steji ihe nọ na-agafeeleri ya to some people ka na-ebelieve na o nwere ihe some of you meliri o mee ihe unu meliri kemgbe 3 years e kidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. How many times ka unu na-abịa dị online sef abịa ekwu okwu na redio? Nobody want to take responsibility. I'm going to read out some reaction from that your post before I end this broadcast. Okay, this one said they are planning to bring him back, probably to get our people's sympathy that he also went to prison because of Biafra, and just like Maazị Nnamdi Kanu, and use it to divide our people. It is all mind game, but we are fully awake and they cannot be fooled with such entities. They have failed. Okay, ime Maazị Nnamdi Kanu nọ la ọ nọ siala ime pụta na-enye Biafra as somebody jire nga maka Biafra. Onye nke a eriri eri onye nke aghọta ihe na-ekwu lele ya. Okay, nwanne anyị Elochukwu ha ji edere ya, they will be surprised. Okay, let me read from, there is one I was looking for. Okay, let me read this one. We are putting this out here for everyone who want to be inspired today. No. Okay, let me read from this one. Moses, okay. Also, all this your posts are nonsense. Listen attentively. Simon Ekpa is Biafra Prime Minister. Whether you agree with yourself or not, you can argue with yourself. Laonya abu your Prime Minister. Laonya abu your Prime Minister. Ama milagota. Let me hear this reply from this our brother. My able Prime Minister is legit. He is too big for nonsense. I call him Mr. Nigerian last bus stop. It don't make the history. The works of Chukwu Okike Abiyama is great. Indeed, what he cannot do, it does not exist. Mr. Poster, go and vote. The earlier the best for you. My PM is good to go. I like to referendum. Ngijela 50 million Biafrans ebichara kala akwụkwọ. Ị ka ndọrọla chief rave. One day wake up from your slumber. Abamelagota. See, let the truth be told. One guy says, see, let the truth be told. At Simon Ekpa is never on a mate. The bullet that guy is collecting since he joined this struggle. If any of you try it, he will go 6 feet. But in all this, the man still stands strong. Oponumbali lono baria. Oka no strong. Lewe any of you aja abo de mba aja aba 6 feet. Onye onye adre. Jozi onwe obezi okwu. Oponumbali lono baria. Okwechiri. Onwe any of you. The truth na abala ma amana agazi na ala agụpụta si right up obula. The truth obula. Onwe any of you to take responsibility. Ordinary come, let us grant you interview. Una be a put interview. Call to a phone, web SIM card, voila. Oh, we are waiting for Nyandu. IPOB is peaceful. A declare terrorist, you mean him with your peaceful. A wonde la Port This we are man. Some of you may engineer. Had to protest. Let security in place. The only thing Unu Mamba is just to cry like a small child from your keyboard. Oh, Britain, oh, UN, oh, come and see, oh, they are killing us, oh. Yet, Una Chobe Yemi. Ono Jago Mazi put a protest. This Abazi Hebe, oh, the same Britain, like 1.5 bunde recruit Ronya, Bukandon la Boga, international award, oh, UN, oh, come and see. Kembo Onyankaji, Yemi. Inunu give about the reward, come and help us, they are killing us. Inunu give before. Mrani ne ha. Omo prami yo. Omo prami.
maka ofu egi na ụmụ amị ya na-abalie onye bụ dị onye a ụnụ ji asịkwala igbo emebe gị igbo ihe lakpunieni la odogola ego la ụka anya la unu emelie ihe dị na strọgụl a ọ bụrụ unu meriri ya anyị ejegbara afọ ebe ụnụ nọ banye ahụ at least ka agbọ ya n'ọlụ ụnụ lekpa bidoro the same time ka gosi anyị rizọtụ nke ụnụ gosi na anyị nke ekpa ka anyị werezi aka anyị kpọọ rizọtụ unu egosili ya anyị ka Chineke mezie okwu anyị ụnụ mmụọ nchegharị n'aha Eze Chiteoke abịa ma ise